ઓમ સદગુરુદેવની આજ્ઞાથી અત્યારનો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. સૌપ્રથમ તો વી અપોલોજાઇઝ કે 17 તારીખના સ્વાધ્યાયને આપણે પોસ્ટપોન કરવો પડ્યો, પણ મારે બહારગામ જવાનું હતું અને એ કારણસર, અને વિક્રમભાઈ બી બિઝી હતા, તો એ કારણસર વી કુડન્ટ ડુ ધ સ્વાધ્યાય. તો વીલ હેવ ઇટ નાઉ બિફોર ધ મંથ ઓફ ફેબ્રુઆરી ઇઝ ઓવર. તો સૌ પ્રથમ પૂજ્ય બ્રહ્મનિષ્ઠ વિક્રમભાઈના સુમધુર કંઠે સ્તુતિ સાંભળીએ. હરિહંતો ભગવંત ઇન્દ્રમહિતા સેતાશ્ચ સિદ્ધેસ્તતા આચાર્યા જન શાસનોન્નતિકરા પૂજ્યાયોપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયા આરાધકા પંચતે પરમેષ્ઠિના પ્રતિદિનમ कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् महादिव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजितरवात्मजम् राजचन्द्र महं वन्दे तत्त्वलोचन दायकं प्रभुतत्त्वलोचन दायकम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. ઓમ સદગુરુદેવની આજ્ઞાથી અત્યારનો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ, અને આપણા રૂટીન મુજબ ફર્સ્ટ વી વિલ રીડ ફ્રોમ Pinnacle of Spirituality, the book on the life of inspirational life of Srimad Rajchandra. આપણે પહોંચ્યા છીએ પેજ 55. A truly pious bond. ઘણા બધા બોન્ડ્સ આપણા જીવનમાં છે, પણ this is a pious bond. Let's see what Kripaludev says. A relationship between Srimad and Saubhagbhai was unique in nature. Their spiritual bond lasted 7 years after their eventful first meeting at Jetpur. Saubhagbhai ran a small shop in a village called Anjar in Kutch, and his deteriorating financial circumstances were a cause of serious concern to him. Srimad would counsel him to face his hardships with fortitude instead of letting the situation bring him down. We have to also learn. Whatever comes, whatever hardships are there in our lives, we have to face them bravely, and this too shall pass. આ એક ડાયલોગ યાદ રાખવાનો. અને that situation should not bog us down, because આપણા માથે કોણ છે? સદગુરુ છે. આપણા આરાધ્ય દેવ કોણ છે? કૃપાળુદેવ છે. આપણા શાસનપતિ કોણ છે? મહાવીર ભગવાન છે. So no hardships will bog us down. So like this, Kripaludev would always advise Pujya Saubhagbhai. Srimad said, the difficulties which you are facing are not your enemies. Do not be distressed by these worldly difficulties.
For if you face them with equanimity, they can be a source of inner contemplation. શું કે આપણે કહીએ ને, દુઃખ में सुमिरन सब करे, सुख में सुमरे न कोई, जो सुमरे सुख में, તો શું થાય? ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. પણ સંસારનો નિયમ છે, દુઃખ થાય ને, એક્ઝામ્સ આવે એટલે ભગવાનને મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય. દુઃખ આવે તો હે ભગવાન, હે રામ, હે મહાવીર. આ જે દુઃખ આવ્યું છે એ જવા માટે આવ્યું છે. ફેસ ઇટ વિથ ઇક્વાનિમિટી, તો નવા કર્મોનું બંધન નહીં થાય. જૂનું બંધાયેલું છૂટે, નવું બંધાશે નહીં. મુક્તિ તરફ પ્રયાણ. એટલે he says they are a source of inner contemplation. Why am I bearing these hardships? Because I have bound those karmas. If I have not done anything in this birth, I don't remember it. I have done it in past birth. So whatever comes in front of me in my life is due to my past karmas. Try not to let the soul become unsettled. આત્માને કાંઈ સ્પર્શતું નથી. આપણે એ આત્મા તરફ વળવાનું છે, સમજવાનું છે, સેગ્રીગેશન કરવાનું છે. If somebody says few bad words to me, I'll feel bad, my face will become small, maybe my eyes will have tears. But soulને કાંઈ ટચ નથી થતું. Like if I take sand and throw it in the sky, is anything going to happen to the sky? If it, then nothing is going to happen to my soul. So even if these hardships come, like I said, this too shall pass. They have come to go. I have to remain neutral. I have to remain happy because I have Sadguru in my life. Because I am extraordinary. I have to develop that ability, that skill to be happy all the time. Try not to let the soul become unsettled. Whatever will be, will be. Even if you lose your composure, what will be, will be. ચિંતા કરવાથી જો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળતું હોય તો કરો. પણ આપણને બધાને ખબર છે ચિંતા કરવાથી કઈ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવે છે? એ તો જે ઘટના જ્યારે ઘટવાની છે એમ જ ઘટે છે. So even if you do lose your composure, what will be, will be. But the soul will become tainted. Instead, we should see that whatever will be, will be. Remain happy, remain a witness, remain an observer. With this kind of guidance, Srimad was reinforcing his soulmate Sobhagbhai's spiritual resolve. It was from their very first meeting that Sobhagbhai experienced utmost reverence and devotion for Srimad. He was elated at finding spiritual refuge in Srimad's presence and guidance. આપણે ભાઈશ્રીને મળીએ તો આપણને બી એવું નથી થતું? શાંતિ લાગે, એક હાશકારો લાગે. Even if we tell him our problems, just by venting it out, we feel so calm, so composed. Whenever we met Paisha and got out of his kutir or his house or wherever we have met him, we have always come out happy. Because that is what he is. And what he is, he shares with everybody. Sobhagbhai had been suffering from fever for over 8 months. And during the month of Vaishak in Bikram Samvat 1953, Srimad came to Saila
to visit his ailing friend. Srimad gave him further spiritual guidance. When Srimad was leaving back, he set off early in the morning and Sobhagbai went to see him off. Even though Sobhagbai was not well, Kripaludev jata tha to emne mukwa gaya. They came to a river and the first rays of the morning sun could be seen on the horizon. Sobhagbai turned to Srimad and declared his devotion. With the rising sun and this river as my witness, and in the presence of this saintly soul, may I, Sobhag, vow that I want nothing except your grace. આ ભક્તિ છે શિષ્યની ગુરુ પ્રત્યે. IV સ્વાધ્યાય છે. મને યાદ છે નેમેન કેટલો નાનો હતો તો એમ કહેતો, આ સૂર્ય ઉગતા સૂર્યની સાખે, નદીની સાખે મને ભાઈશ્રી સિવાય બીજું કોઈ ન હોય. આવા તો આપણા મુમુક્ષુઓ છે. હવે તો બધા બાળ મુમુક્ષુઓ મોટા મોટા યુવાન થવા લાગ્યા છે. પણ તમારી ફેથ, શ્રદ્ધા, તમારી અંદર જે જેનેટિકલી આવે છે, કારણ કે તમારા ફાધર, પેરેન્ટ્સ, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ, everybody is in this path. So I want you all to increase this faith on Parampujya Bhaishya and start following his agnas daily. If we don't practice, see, we are learning an instrument. If we don't practice, riyas na kariye, to chale. If we are learning swimming, if we don't practice every day, will we be able to learn? You are learning history, geography, maths, science. If you don't practice every day, are you going to be perfect in it? So everything needs a daily set routine. Similarly, spirituality, our faith in Vaishri also needs this daily set routine. આપણે ભાઈશ્રીને મળીએ, મહિનામાં એકવાર સ્વાધ્યાય હોય ત્યારે આપણે એવા ભાવ કરીએ, એવું ન ચાલે. રોજ નિયમિત એક કનેક્ટિવિટી, એક કનેક્શન આપણે રાખવું પડે ભાઈશ્રી સાથે. We should recognize and devote ourselves to one whose presence in our lives will bring an end to any longing we have had since time immemorial. આ વાક્ય આપણી માટે છે કે નહીં? Read it again. We should recognize and devote ourselves to the one whose presence in our lives will bring an end to any longing we've had, not in this birth, since time immemorial. ની ગોદમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારથી જે ઈચ્છા છે મુક્તિની, મોક્ષની, શાશ્વત સુખની, આત્મજ્ઞાનની, સમ્યક દર્શનની, તો that can be fulfilled. When Sobhagbai received the first copy of Atma Siddhi, he felt that it was everything he had ever wanted. આત્મસિદ્ધિ મળી પછી કે કૃપાળુદેવ કે હવે મારે કાંઈ નથી જોતું. So he felt that it was everything he had ever wanted. The extra verse in Atma Siddhi after verse 127 verifies this. Shri Saubhagyane Shri Achal Adi Mumukshukaj तथा भव्य हित कारणे कहो बोध सुख साज. For Sobhagbai and Dungarbai and other aspirants, for their upliftment, the means to happiness has been explained in this Atma Siddhi Shastra. Therefore, we have to do Atma Siddhi every day before going to sleep. In our
routine Swadhyay. Second thing we read is regime of love. એ આજ્ઞા ભક્તિની અંદર આત્મ જાગૃતિના પદો. If you have the book, it is page 20. The second verse, the first verse we did in January. Today we are going to take the second kadi, which is a very important kadi. शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर रहे, अमृत धारा बरसे. Thinking, meditating on purity, immersing oneself in pure ecstasy, becoming still in purity, causes the flow of the nectar of immortality. Gnani, Maishri, Bijasa Atmagnani Santo, they live like this. Shuddhata, Atma Shuddha. We call it Shuddhatma. So they live in this purity. They are thinking, meditating, immersing themselves in this Shuddh Atma and enjoying it, enjoying the happiness, the ecstasy, the peace, the bliss in this. And when they become still in this purity, ત્યારે અમૃત ધારા બરસે. The nectar flows. The nectar of immortality. અમર બનાવી દે. તો આ આપણે રેજીમ ઓફ લવની એક કડીનો વિચાર કર્યો. હવે ફેબ્રુઆરી, month of love. All of you all must have celebrated Valentine's Day. I'm sure કોઈને કીધું હશે તમે જઈને, will you be my Valentine? Knees ઉપર પડી, red rose આપી. આ ભાવ પૂરતું છે ને? ક્યાં સુધી છે? But I have written a small poem for Valentine's Day. So, what I have said is, Happy Valentine's Day to my Sadguru, my true Valentine. કારણ કે મોક્ષે જશું ને ત્યાં સુધી એ આપણો સાથ નહીં છોડે. Only by worshipping you, it's been easy to remove me and mine. Before we met Bapuji or Bhaishri or Guruma, how were our lives? Maru. Nani vastu. Maru, Daru. Once we met Bhaishri, he teaches us. Atma સિવાય કાંઈ આપણું નથી. એક સોય લઈને નથી આવ્યા અને એક સોય લઈને જવાના નથી. In this birth, with our Sadguru, as our true Valentine, he teaches us how to remove this feeling of me and mine. Therefore, he is our true Valentine. કારણ કે હું ને મારું જાય તો જન્મ મરણના ફેરા પણ ટળી જાય. મુક્તિની અનુભૂતિ થાય. Your grace and selfless love ceaselessly flows on all of us. You live a life which is calm, serene, and without any rush. Have you ever seen Bhaishri rushing anywhere? So first, his grace and selfless love. આજે ભાઈશ્રીને મળ્યા ને એમને સ્માઇલ આપ્યું ને બીજી વખત મળ્યા ને નહીં આપ્યું એવું થયું. Ceaselessly, endlessly, continuously. It flows not only on each and every person, or I would say each and every soul
in this universe. Vishwavatsal. Wherever he sees, એને આત્મા જ દેખાય છે. પોતાના જેવો આત્મા બધામાં દેખાય છે. So your grace and selfless love. Does he expect anything from us in return? That is how saints are. They are born to love, born to give, born to be happy. And spread this love, spread this happiness wherever they go. They take sunshine with them wherever they go. Then when we observe these saints, we observe Bhaishri, so they live a life which is so calm, serene. એ બેસે, ઉઠે, બોલે, ચાલે, વ્યવહાર કરે, બધું શાંત, એક લયબદ્ધતાથી. There's a rhythm of peace. And without any rush. એમને કોઈ ઉતાવળ નથી. ધૈર્ય, ધીરજ, patience. They are epitome of patience. Your constant inward gaze and the glow of happiness on your face attracts us, motivates us to live life like you, leaving behind the world's rat race. સાયલા જઈને આવે તો એમ જ થાય કે આ સંસાર છોડી દેવો, સાયલા જ રહેવું છે. આ દોડા દોડી, આ કોમ્પિટિશન, આ ભાગમ ભાગ. સાયલામાં કેટલી શાંતિ છે. તો કે છે કે your constant inward gaze. ભાઈશ્રીને observe કરજો. His gaze is always towards his soul. Your constant inward gaze and the glow of happiness on your face. ભાઈશ્રી ગમે તેટલું શરીર દુઃખમાં હોય, ભાઈશ્રીના જીવનમાં ગમે તેવી ઉથલ પુથલ થઈ હોય, પણ એમનો ફેસનો હેપીનેસ અને ગ્લો ઓછો નહીં થાય. That attracts us and also motivates us. મારે એવું થવું છે. To live like you, leaving behind the world's rat race. From time immemorial, there has been only suffering and pain. નિગોદમાંથી નીકળીને આપણા આત્માએ દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ જ અનુભવ્યું છે. ઝાડનો વિચાર કરે, કોઈ બી ટ્રી આપણા ઘર પાસે હોય. Can it move if it rains? It has to bear the scorching heat of the sun. Snow પડે, કંઈ પણ થાય, કોઈ એને કાપે. Can it do anything? સહન કરવું પડે બસ. તો આપણા સોલે ત્યાં પણ બર્થ લીધું છે. We think of tiny insects, how scared they are of us. એક ant ચાલતી હોય ને આપણે જરાક નજીક જઈએ તો દોડવા લાગે. They can't do anything. Birds, fishes, plants. Where we have not taken birth. Animals. ભૂખ લાગે તો માંગી શકે કે ખાવાનું આપો, કોઈ આપે તો ખાય, નહીં તો કેટલું દુઃખ છે. આપણે બી આપણા જીવનમાં વિચાર કરીએ, ક્યારે ને ક્યારે કેટલું દુઃખ હતું. સુખ એટલે છે કારણ કે સદગુરુ છે. સદગુરુ કહે છે કે આ દુઃખથી તું દુઃખી નહીં થા. એ તો જવા માટે આવ્યો છે. સંભાવ રાખ, પ્રસન્નતા રાખ. So from time immemorial, there has been suffering and pain. Now with you, we have found the path to enlightenment
And that is our real gain. ગમે તે તમને પ્રોપર્ટી મળે, પૈસા મળે, એજ્યુકેશનની ડિગ્રીઓ મળે, ઘર મળે, ગાડીઓ મળે, ગમે તે મળે, પણ એનો નાશ થઈ જવાનો કે નહીં? એક દિવસ એને છોડીને જવાનું કે નહીં? But this path of enlightenment, એ માર્ગ જે મને મળ્યો છે, તમને બધાને કહું છું, તમે અત્યારે નાના છો, before a lot of responsibilities come on you, please gain this seed of enlightenment. બોધ બીજનું, ધ્યાન માર્ગની સાધના લઈ લો. It will be such a boon to you. That is our real gain. કારણ કે એ માર્ગ હસ્તગત થાય કે હું આત્મા અને શરીરને છૂટો પાડી શકું. ત્યાં સુધી ખાલી મેન્ટલી બોલીએ છીએ, પણ ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે કે મારો આત્મા ભગવાન જેવો બની જાય, મારો આત્મા ભાઈશ્રી જેવો થઈ જાય, વિશુદ્ધ, શુદ્ધ, pure. Please keep us within your divine shelter. Please keep us within your divine shelter and protect us from this vicious cycle. ભાઈશ્રીને શું કહીએ છીએ આપણે વેલેન્ટાઇન્સ ડે પર? તમે મારા માથે હાથ મૂકી દો, મને પ્રોટેક્ટ કરજો. આ જન્મ મરણ મારે હવે નથી કરવું. પ્લીઝ પ્રોટેક્ટ અસ, પ્લીઝ કીપ અસ વિધિન યોર ડિવાઇન શેલ્ટર. હવે આપણે તો માંગી લીધું ગુરુ પાસે કે મને તમારા ચરણોમાં રાખો, રહેવું તો જોઈએ ને આપણે. So we pledge today to follow all your agnas. We pledge today to follow all your agnas and be a worthy, diligent disciple. કરશું કે નહીં કરશું? તો આ વેલેન્ટાઇન્સ ડે વેલિડ થાય, worthy થાય. Because then we are in his shelter when we are ready to give ourselves to him. No, એ તો રાહ જોઈને બેઠા છે, એ તો કહે છે તમે આવો. તો આપણે આ રીતે ગુરુ આજ્ઞામાં આપણું જીવન પસાર કરવું જોઈએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ હિઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. જે આજ્ઞા આપણને, જે પણ મુમુક્ષુ છે આઈવીનો, એને જે પણ આજ્ઞા ભાઈશ્રી આપી હોય કે ગુરુમાએ આપી હોય કે બાપુજી આપી હોય, પેલું એક નિષ્ઠાએ પાલન કરવું જોઈએ. વંદન at the feet of બાપુજી, વંદન at the feet of Guruma, વંદન at the feet of ભાઈશ્રી, વંદન to Param Kripaludev, વંદન to Bhagwan Mahavir, and also Vandan to Sobhagbhai. Because Sobhagbhai ન હોત તો કૃપાળુદેવની ઇન્ટરનલ જે દશા છે એ કોઈ દિવસ આપણને ખબર નહીં પડતી. We would never know how great a saint or Bhagwan Kripaludev was. And this whole path that is laid down for all of us, we would have never known. So on this Valentine's Day, we remember everyone who is on this picture behind us, starting from Lord Mahavir, Param Kripaludev, Bhavya Shri Sobhagbhai, Param Pujya Bapuji, Param Pujya Guruma, and Param Pujya Bhaishri. So all the IV kids, let's hope that you all stick to your pledge and please follow all your agnas so that you can also walk on this path of enlightenment. યુવાનોમાં એટલી શક્તિ છે ભાઈશ્રી કે you can, whatever you decide to do, you're determined to do, you can do it.
સો નાઇકીની જેમ એક ટિક કરો. વી કેન ડુ ઇટ. જય ભગવાન. સદગુરુ દેવ કી